left or right, but I would say turn left because there you will get to see, you cross over some logs, over some water, and then you will get to see the Francois Lake. With towering karsts creating on the forest floor, we were lucky to spot a deer. Just look at this view. The way Rainforest Wild Asia is designed and executed is nothing short of magical. Look at this majestic tiger. Its vibrant colors make it one of the most beautiful primates we've seen. Making our wild walk feel even more immersive. Overall, this visit has been an incredible adventure. Welcome to our channel, Discover_SG. Today, we're heading to Mandai Wildlife's Rainforest Wild Asia. If you're taking a public bus, just hop off at the same stop as Bird Paradise to reach this amazing new park. The entrance of this newly opened park is exciting right from the start. You're welcomed with tribal music, the soothing sounds of birds from Mandai Nature Reserve, and a stunning steel-framed tiger sculpture. The entrance is designed like a majestic mountain, making it a truly amazing experience. Plus, there's a showcase of a Defender car right at the entrance. We even had a funny conversation, pretending the car was ours and that we had just parked it there. Rainforest Wild ASIA வந்திருக்கோம். இது இப்போதான் புதுசாக ஓப்பன் பண்ணாங்க. 2 நாள் தான் அவங்க ஓப்பன் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு உள்ள போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் வாங்க. Welcome to the newly opened Mandai Wildlife's Rainforest Wild Asia. This park just opened 2 days ago, and we're excited to check it out. Let's dive in and see what amazing experiences await inside. Join us on this adventure with Discover_SG. The park is offering a special promotion until March 31st with tickets $10 off the usual price of $43. That means you can enter for just $33. Don't miss this chance. Book now and explore. Okay. Thank you. Enjoy the day. As we enter the park, a beautiful waterfall greets us, marking the start of our adventure. The setup is stunning, and the first things we see are dragonfish and some turtles. As we continue our walk, we're a bit unsure of where to go next, but no worries. Mandai's friendly staff, dressed in green uniforms, are everywhere to guide us along the way. Yeah. Okay, so if you go this way, this is the elevator walkway. Okay. Here, this is the first track, the log crossing track. Okay. I mean, you can go up there and turn left or right, but I would say turn left because there you will get to see, you cross over some logs, over some water, and then you will get to see the Francois Langur. Okay. Yeah, okay. So and by that way, I will get connected to this Yes, path. I correct. see.
So when you go up on the tracks, right, the tracks always join back to the elevated walkway. Okay, But okay. the tracks don't always join with each other. Okay. So yeah, you can choose your wild. You have this or this. I think this is better. Okay. Come. Thank you. No worries. Adventurous. Log crossing trek, root hollow trek, shortcut to the Cavern restaurant. The park offers 2 exciting ways to explore: an elevated walkway or a forest trekking trail. We always go for the forest route, which we love to call the Lion Pathway. நேச்சுரலாக இருக்கிற மாதிரியே பண்ணியிருக்காங்க அழகாக. Along the trail, we come across a beautifully crafted cascade, adding to the park's charm. Looking at it, we can already tell this adventure is truly worth every penny. As we walk further, we spot a slug on a tree. Unlike a snail, this little creature has no shell, making it an interesting find along the way. அந்த வாக்வே வழியா வந்தா நார்மலா நம்ம வாக் பண்ற மாதிரி இருக்கும். நம்ம வந்து சிங்க பாதையை சூஸ் பண்ணனால ட்ரெக்கிங் மாதிரி ஒரு பிம்பத்தை கொடுத்திருந்தாங்க. We begin our journey through diverse forest treks where you can climb over rocks and wander into misty ficus groves with towering karsts creating a breathtaking backdrop. As we explore this zone, keep an eye out. You might just spot wildlife like Francois Langurs along the way. அவங்களோட வாழ்விடத்தை எப்படி அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Nice, right? All the way high up there. Nice, right? Let me zoom out for you guys to enjoy the view. And then இப்படி தான் நம்ம மேலே ஏறி வந்தோம். ஸோ இந்த பிளேட்டிங் இப்படி இருக்கு. Welcome to the karsts, home to the fascinating Francois Langurs, known for their black fur, white sideburns, and bright orange infants that darken as they grow. These primates thrive in karst landscapes, seeking shelter in caves and cliffs. For thrill seekers, the Wild Apex Adventure offers a guided rainforest trek with hiking, rock climbing, ladders, and suspended bridges. Scale the towering karsts, soak in the breathtaking views, and maybe even spot a langur, all under expert supervision for a safe and exciting adventure. Please take note, the Wild Apex Adventure requires an additional ticket for this activity. பாருடா பாரு பாரு பாரு. Okay, come. This is ஒரு canopy. பயமா தான் இருக்கு கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்குல. கொஞ்சம் இல்லை, எனக்கு ரொம்பவே பயமாக இருக்கும். இது கீழே தண்ணிலாம் இருக்கு பாருங்க. எப்படி வயசானவங்கெல்லாம் இங்கே ஆக்டிவிட்டீஸில் லேடி Sorry that we blocked you. Oh wow! So bold ladies, huh?
ஓகே போலாமா? அவங்க உச்சாணிக்கு போட்டோம். While watching the brave ladies take on the wild apex adventure, we've decided to try something a little less daring. The Canopy Bridge Adventure. This is the only one we have the courage to do for now. நீ ஆட்டி விடாத. பார்த்து என்ன தடுமாறுறீங்களே என்ன குரங்கு. ரோட் சைடு வந்துச்சு. அவங்களோட கைனாலும் போட்டுருக்காங்க. இங்கே ஒரு சுற்றி அவங்க தான் இருக்காங்க. Inside the park, you'll spot macaque alert signboards reminding us that we're in a truly wild and adventurous environment. Mandai's rich nature reserve is home to diverse flora and fauna, leaving no doubt about its vibrant ecosystem. As we walk, towering giant trees surround us, a clear sign that we're deep in the rainforest, offering both shade and protection from Singapore's heat. வெயிலை பற்றி உங்களுக்கே தெரியும். ரெயின் ஃபாரஸ்ட் ஃபுல்லாக சுற்றி மரங்களாக தான் இருக்குது. அதனால் அந்தளவுக்கு வெயிலே மேலே படல. போவோம், போக எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, பார்க்கலாம். இது உள்ள காளான் மோஸ்ட்லி நம்ம ஃபைன் பண்ணலாம். ட்ரெக் போயிட்டு வந்து ஷூலெல்லாம் மட்டு எல்லாமே இருந்ததுன்னா இதில் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மேலே அந்த எலிவேட்டட் வாக்வேக்கு போகிறோம். தண்ணி வச்சுருக்காங்க. உமா அப்படி தான் நம்ம வந்தோம். அப்படியே வந்து இதுக்குள்ளே போய் ஒரு ரவுண்ட் அடித்து மேலே வந்துச்சு. Nice, right? See? இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்? காடு மலை தாண்டி என்ட்ரன்ஸ் இப்படி வந்தோம். இதே வந்து இப்படி வந்து முடிச்சுட்டு இங்கே இருக்கோம் அவுட் ஸ்போர்ட். ஓகே. ஸோ நம்ம வாஷ்ரூம் போகிற இதில் போயிட்டு காஃபி குடிக்கிற இதில் குடிச்சிட்டு காஃபி குடிக்க முடியல ஃபாஸ்டிங்னால. ஆமாம். ஸோ இப்படியே போகிறோம். ஆனால் இது எப்படி தாண்ட. After completing our trek to the karsts and witnessing the beautiful Francois Langur family, we now head to the forest floor to continue our adventure and explore even more hidden wonders of the rainforest. Come. This international collaboration that is protected and is believed that other species in France, those identified as even action partners, can also see species in their native habitat. Against all odds. As Singapore strongly promotes nature conservation, it's amazing to see how well the rainforest is preserved here. We also noticed that many American and European tourists enjoy trekking, making this adventure a truly global experience in the heart of nature. Thank you. ஏய் நல்லா இருக்கும்ல இது. கிஃப்டா இருக்கு. கூடாதா? Keep distance. என்னது? Keep distance. ரிந்தாமன் மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க.
புல்லு மேய்றாங்க புல்லு. ஆனால் உண்மையாகவே காட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது நம்ம இப்படி வந்து அப்படி நிற்காதில்ல. ஏன் நிற்குமே? நிற்குமா? தொடக்கூடாதா? தொடக்கூடாது, அடிப்பாங்க. ஏ மானு மானு மானு. ஓ செல்லோ. On the forest floor, we were lucky to spot a deer crossing right in front of us. It was an incredible moment that made us feel like we were truly in a wild rainforest adventure. This park brings nature to life in the most amazing way. இந்த மாதிரி காட் நம்ம ஹையர் பண்ணிக்கலாம் பேபிஸ்லாம் இருந்தா. லாஸ்ட் டைம் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்திருக்கும் போது அவங்க குழந்தைங்களுக்கு அதெல்லாம் ஹையர் பண்ணி தான் தள்ளிட்டு போவாங்க எல்லாரும். This park is family friendly and perfect for everyone. நல்லா இருக்குல்ல? For little explorers, children's carts are available for rent. As we continue our adventure, we keep an eye out for wildlife sightings and even get to watch a tortoise slowly enjoying its meal. A peaceful and fascinating moment in nature. என்னது? வௌவால் இல்லைம்மா, இந்த மானோட புழுக்க. ஓ இது வந்து இது தானே சின்ன குட்டியா இருக்குமே அந்த மான் தானே. Along the path, we came across a metal sculpture of a mouse deer's poop, explaining its important role in the ecosystem. A fun and educational touch. On the other side, we saw photographers intensely focused on capturing wildlife, spotting animals with ease. While for us, it was a bit more challenging. But that's the thrill of exploring nature. என்னடா தெரியுதுங்கன்னு பார்க்குறாங்க. ஏதாவது என்ன போட்டிருக்காங்க? ஃபாரஸ்ட் ஃப்ளோர் ட்ரெக். ஸோ புஷ். இதில் கொஞ்சம் கூட்டம் குறைவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். சரி என்ன பேபி இது? Okay. What's this? சாண்டுங்க. During our forest floor trek, we couldn't spot many animals. Perhaps the hot weather had them resting in their shelters. Still, the lush greenery and peaceful rainforest vibes made the walk an enjoyable experience. இங்க என்ன? Do not pass. எப்படி இருக்கு பாரு. பிடிச்சிட்டு இறங்குவோமா? அம்மாடி அம்மாடி பயமா இருக்கு. பா நீ சும்மா நடக்கிறதே அப்படிதான் இருக்கு. வா அப்பா. ஒரே இந்த ரெண்டு தான். ரெண்டுக்கு வருதா? ஒரே எப்போ திருப்பினாலும் ரெண்டு. இந்த சைட் போனால் ரெஸ்டாரண்ட் தானே. ஓகே ரூட் ஹாலோ ட்ரெக் ட்ரை பண்ணுவாங்க. மறுபடியும் ஏற சொல்லுது மேலே. We haven't even covered 25% of the park, yet we're already feeling the burn.
With the forest trails, endless steps up and down, and all the trekking, we're definitely losing lots of calories on this adventure. கலோரிஸ் பர்ன் பண்ணணுன்னா கண்டிப்பாக இங்கே வரலாம். என்னது? Along the way, we came across a beautifully crafted small cave surrounded by giant root designs that look incredibly realistic, adding to the park's authentic rainforest feel. Flight, see, helicopter. Hey, அங்க அந்த வெண்ணிக்குட்டி போகுது, வெண்ணிக்குட்டி தெரியுதா? ஏங்க நிக்கிறப்பல என்னது ரவி இது? Anyone want to do the canopy jump activity? No. No worries. Definitely Keep not. your right and go up the stairway. Thank you. No worries. Have a good day. Thank you. Keep to your right. Right. Hi, morning. Morning. You want to go up or you participating? Up. Let's go. Thank you. Sorry, they are queuing up just right now. Have a good day. Try the canopy jump. தைரியமில்ல. Wow. He's the first jumper. Hey, பாரு இங்க டேய். Woo! Nicely done. அவ்வளவுதானா? இதை நீ கூட பண்ணலாமே பேபி. Those of you who are interested in doing the canopy jump, I think for those of you interested, right? Take the staircase down over here, meet the Mandai staff, fill out your waiver form, and the jump is $25. So once done, they will give you a wristband and just meet my guys over here, and we will assist you accordingly. Along the Predator Trek, there's an exciting canopy jump activity that requires an extra ticket. We just watched the first brave person of the day complete it. Unfortunately, we didn't have the courage to try. But maybe next time. நம்ம ஊர்க்கார பிள்ளைங்களை எல்லாம் விட்டா ஜம்ப் பண்ணி ஜாலியாக குளிச்சு என்ஜாய் பண்ணுவாளுங்க. தோட்டம் மாதிரி இருக்கு. நல்ல காற்று கூட வருதுல்ல. ஆஹா. ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரியே தான் இருக்கு பார்க்க. ஆமாம், சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. அப்படியே தண்ணி இறங்கி போடுறாங்க. வாங்க பார்க்கலாம். இங்கே நம்ம வரல ஆக்சுவலி. இப்போ தான் ப்ரெடேட்டர் ட்ரெக்.
Just look at this view. The way Rainforest Wild ASIA is designed and executed is nothing short of magical. Truly an incredible blend of nature and creativity. யாருது? We enjoyed the breathtaking view as we ventured deeper, hoping to catch a glimpse of the elusive Indian wild dog. Such an intelligent creature, yet it still left us craving more. But we knew deep down that the real thrill had yet to come. Wow. The moment we were What a waiting for, the one and only, the majestic tiger. Could we be lucky enough to witness this apex predator in its natural glory? Look at this majestic tiger. Its sheer size and presence are incredible. Even while it appears to be resting, it's still alert, sensing everything around it. Truly a king of the rainforest. மானு டைகர் லுக் அவுட்லாம் பார்த்தாச்சு. இப்படி வா, கேஸ்கேட் இப்படி தானே? வாவ், சிலு சிலுவென்று பூங்காற்று கண்ணம்மா. கை வச்சா கடிச்சிரும். சில்லுனா இருக்கு.
We enjoyed the misty atmosphere as we spotted two majestic Malayan tigers in this park, with its vast setup allowing them plenty of space to roam. The last wild Malayan tiger in Singapore was sadly sighted in the Bukit Timah area in the early 1930s, before being believed to have been hunted to extinction locally. Today, these magnificent tigers are critically endangered, with conservation efforts being crucial for their survival. Yeah. After enjoying the cascade near tiger territory, we've now arrived at the Canopy Walk. Right at the entrance, we were lucky to spot a siamang monkey and a red-shanked Duke Langur. The red-shanked Duke Langur looks so calm and elegant, even posing for our photos. Its vibrant colors make it one of the most beautiful primates we've seen. Wow. It's posing la model madri pose tharudda. Just don't get too close. So this is he's about 19 years old, and that's the son. He's about 10 years old. But they are so well behaved. This one, the one on the floor. Langur walking nets. போறீங்களா? நீ எப்படி பேபி இருக்கு? பயமா இருக்கு பேபி நீ ஆடுறத பார்த்தா. எனக்கு பயமா இருக்கு பேபி நான் வரலம்மா. ஆஹா நீ போ நான் எடுக்கிறேன். கரெக்டா இது லங்கூர் வாக்கிங் நெட். Discover the canopy. Step off the elevated walkway and onto exciting forest treks to reach the Langur observation deck and walking net. Here, you'll walk among the treetops, enjoying stunning views of the rainforest's lush greenery and free-roaming wildlife. A truly one-of-a-kind adventure that brings you closer to nature's wonders, high above the forest floor.
சிரிப்பு பாரு. மாமா மாமா After enjoying the Canopy walk, we are now heading to the lower and upper stream trek. This is the best spot to fully immerse yourself in nature, perfect for photography and videography lovers. The soothing sound of flowing water, cascading streams, and the lush greenery make the experience truly magical. As we are fasting for Ramadan, we couldn't explore the food stalls here. With the hot weather, we're starting to feel dehydrated and a bit of a headache, so we're trying to cover as much as possible before wrapping up. For those who love nature and trekking, the newly opened Rainforest Wild ASIA is a must-visit adventure. இதுதான் கண்ணாடி போடாதன்னு சொன்னேன், கேட்டியா? இருட்டா இருக்கனால இடிச்சுக்கிட்டா. தண்ணி விழுற சத்தமா? தோ டாப்பியர். இது டாப்பியரா? Trail, we were lucky to spot a wild pig, a stunning sun bear searching for honey, and a Malayan tapir, making our wild walk feel even more immersive. Each encounter brought us closer to nature, making this trek truly unforgettable.
இல்லையா நல்லா இந்த மாதிரி பீச்சில் வரப்போ வந்து குரங்கு மாதிரி வருவாங்க. அதுதான் இது. Every rope bridge, I couldn't help but run like a langur, just enjoying the moment and feeling connected to nature. Along the path, we also came across a giant crocodile, adding to the wild experience. Now, we're still trekking through the forest trail, making our way to the Cavern, the most awaited and must-see attraction in Rainforest Wild ASIA. Enter a 220-meter cavern inspired by the Mulu caves and explore the Drunken Forest, Racer Cave, and more. For a unique experience, venture into the Adventure Cave, a dark cave simulation illuminated only by your helmet light. Wild Cavern Adventure, illuminated by headlamps. Your journey begins as you navigate rock formations, scale ladders, and traverse a cable line before abseiling down the cavern walls in complete darkness. Mark your achievement with a photo at the stunning Oculus, the perfect end to your rock-solid adventure. Please note that the Wild Cavern Adventure is an extra ticketed activity and requires an additional payment to participate. அவர் புதுசாக ஜாயின் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். It seems like you are enjoying your job here. Yeah, I am. He has been telling me that right from the start, no, because he saw you thrice, during our walk. This guy is really enjoying his job, no? I do. I love my job. I love this park. It's my favorite of all the Mandai. Oh, okay, great. Means like you love nature, lah. I do. Did you guys enjoy your time here? Yeah, of course, yes. But the climate is a bit hot, no, so we could not tahan the climate. Yeah, don't worry. So we are rushing. When you go in, it's like aircon all the way. Okay. So it's great. Nice to meet you. Nice to meet you. Enjoy your time Yeah, here. hope you Bye. had a good time. Yeah. Thanks. Bye. இப்போ சொல்ல அவரை பற்றி ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தது அவரை ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து அவர் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்காரு ஃபுல்லாகவே. இல்லை நம்ம எங்கெல்லாம் சுற்றுறோமோ விசிட்டரா அவரும் அங்கெல்லாம் வர்றாரு. ஆனால் அவர் ஸ்டாஃபு ஆமாம், ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறாரு. அது மாதிரி ஹெல்ப்பும் பண்ணுறாரு, நிறைய பேருக்கு எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணுறாரு. வாலண்டியரிங்காக போய் ஒரு யூடியூபர். ஓகே, நிறைய பேர் போட்டிக்கு வராங்க இப்போ. அதுதான் இதெல்லாம் சீனியர் நம்ம. சீனியரோ ஜூனியரோ. கோவத்தில் வந்து என்ட்ரிங் குவயட் ஜோன். ஸோ நீங்கள் அமைதியாக வாங்க. வாவ்.
The Cavern visit is truly the highlight of this park and absolutely worth every penny. From the mesmerizing rock formations to the rare blind fish and the unique cave structures, everything captured our imagination. The experience feels like stepping into a hidden world where nature's wonders are waiting to be discovered at every turn. Limestone caves. limestone மாதிரி இருக்கு. ஆட்டோ டோர்.
Guys, this place is worth the money. You should appreciate the efforts of Singapore government. Blue lighting, baby. Overall, this visit has been an incredible adventure. You'll experience the true wild feel of the rainforest, making it totally worth the money. A big thank you to Mandai Wildlife Reserve for creating such an unforgettable experience. தேவையில்லைண்ணா. இன்ஸ்டால இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இது ஹலால் கிடையாது. நைஸ்ல போலாம்ல பேபி? உள்ள போக முடியுமா? என்ன வாங்க போகிறோம்? கடைசியாக போகும்போது இந்த ஷாப்பு ட்ரெஸ்ஸு மங்கீஸ் ஓகே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். கண்ணாடி போடாத கரடி சிப்ளிங்ஸ். எப்படி இருந்தது ஓவரால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? சப்போஸ் டு பி இந்த கரடியும் கண்ணாடி தான் போட்டுருக்கணும். ஏன்னா சிப்ளிங்னா அப்படி தானே இருப்பீங்க ரெண்டு பேரும். ஸோ ஓகே, ஓவராலாக ரெயின் ஃபாரஸ்ட் வைல்ட் எப்படி இருந்தது? ஒரு தடவை வந்து பார்க்கலாம். இவங்கள தான் பார்த்தோம் டிபியோட. கோவ் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்கல்ல. ஜாக்வார் ஃப்ரீ டேட்டோ வேணுமா? பேபி இப்போ பேண்டா வரைகிறாங்க மாதிரி இருக்கு. ஸ்டார்டிங்கில் வரப்போ இந்த மியூசிக்லாம் பார்க்கறதுமே நான் வந்து துள்ளி குதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் சந்தோஷத்தில். இந்த மாதிரி காட்டுக்குள்ளே அங்கே இங்கே போனால் தான் மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும்.